The father of Armenian historiography, Movses Khorenatsi, mentioned about state-building activities of King Vagharshyan, the founder of Arshakunian dynasty at the outset of the Common Era. He established laws at his royal house, set hours for entering to the royal palace, as well as for council, royal dining, and walking. He also established military ranks, the first, the second, the third, etc., and appoints 2 persons to make written reminder of good and reminder of revenge. To the reminder of good, he orders to remind the king about the truth and humanism in case of his anger or unlawful order. He appointed arbiters at his royal house, in towns and in urban areas. The end of citation. So we can state that the royal reminders of ancient times, due to their activities, remind us of 2 main subjects of the current criminal proceedings: the defense lawyer and the accuser, the prosecutor. Article 176 RA Constitution. The prosecutor's office, in cases and under the procedure prescribed by law, shall: first, initiate criminal prosecution; second, exercise control over legality of pretrial criminal proceedings; third, pursue a charge at court; fourth, appeal against court's judgments, sentences, and decisions; fifth, exercise control over the legality of applying punishments and other coercive measures. The prosecutor's office shall, in exclusive cases and under the procedure prescribed by law, bring an action to court with regard to protection of state interests. The prosecutor's office, as a state institution, was founded during the First Republic. By the proclamation of the independence of May 28, 1918, the creation of the Armenian national statehood started. Together with foundation of legislative and executive bodies, the main priorities were establishment of the law enforcement system of the Republic, clarification of the range of its activities, and adoption of the relevant laws. In the First Republic of Armenia, the prosecutorial control, as a specific type of state activity, was organized and ensured in accordance with the judicial legislation of the Russian Empire as of 1864. According to that legislation, the Minister of Justice, ex officio, was the Prosecutor General and directed the whole system of the prosecutorial control and prosecutorial activities, from the moment of initiating criminal proceedings up to its final results in the court. During the years of the First Republic, the prosecutor's office was a body of judicial control. It did not have the function of general control and was formed on the judicial territorial principle. The principles of the activities of the prosecutor's office were unilateral management, absolute subordination by the superior prosecutor over interior one. The main spheres of prosecutorial control were: first, control over the inquiry and the preliminary investigation; second, control over the implementation of laws in the courts while examining the cases; third, the function of supporting charges in the court; fourth, control over the implementation of the criminal judgments and the civil judgments, including the lawfulness of the activities of the penitentiary institutions. With the establishment of Soviet regime in Armenia, the judicial and prosecutorial system of the First Republic was dissolved. By the decree of the Armenian Revolutionary Committee as of December 21, 1920, the legislation of the First Republic, including the judicial statutes, was declared void. Instead, the legislation of the Russian Socialist Federative Republic was brought forward, together with those changes and amendments which were priorities for the revolutionary government. During the first stage of the socialist state-building process, the issues of prosecutorial control, problems of legality and order were shifted back. The most important issues was to secure the revolution victory. However, sometime later, on July 22, 1922, the Central Executive Committee of the Soviet Armenia, following the experience of the Soviet Russia, adopted the statute of the Prosecutor's Office of the ASSR.
By the statute, within the People's Commissariat of Justice, prosecutorial bodies were formed to combat criminality and supervise over legality. Very few of the prosecutors appointed in those bodies had higher legal or even secondary education. The majority were party officials, revolutionary workers who were called for their job by the necessity of establishing an order in the country. One of the significant events of that time were changes in the subordination of the preliminary examination bodies, performed in 1927. They were taken out from the judicial subordination and moved to the prosecutorial subordination, and those changes played an essential role in the struggle against crimes and in fostering the impact of prosecutorial control in the crime prevention activities. Especially during the years of collectivization, the prosecutor's office played an important role in protecting socialist and public property, in strengthening legality, including workplace discipline. In the mid-1930s, the new age of developments in the history of Soviet prosecutor's office launched. The prosecutorial system turned into unified, centralized one, losing its dual federal and republican subordination. As a result of the constitutional reforms introduced in 1936, the process of centralization of the prosecutor's office was finalized. Taking into consideration the provisions of the USSR Constitution, a year later, in 1937, the grounds of prosecutor's office organization and activities prescribed by the Basic Law of the Soviet Union were reproduced in the Constitution of the Soviet Armenia. Hence, the unified and centralized prosecutor's office, which was considered to be a separate state institution performing supreme control over legality, was established. Stalin dictatorship, however, affected this process seriously. Ungrounded charges were brought against a number of fair officials of the prosecutor's office in vain. 5 former ministers of justice prosecutors of the Republic were exiled or sentenced to death. An absolutely new situation was emerged in the system of the USSR prosecutor's office during the years of the Great Patriotic War. The network of the military prosecutor's office was expanded as a result of the militarization of the prosecutorial bodies. The prosecutor's office of the Armenian SSR was operating in accordance with the demands of wartime, giving priorities to satisfaction of the front needs. More than 80 officials of the prosecutor's office of Soviet Armenia voluntarily left for the front, receiving then high state awards. Unfortunately, many of them never came back from the battlefield. Under the severe conditions of war, and especially during the post-war years, the prosecutorial system was being continually reformed. The decree of the Presidium of the USSR Supreme Council, dated February 27, 1959, on establishing collegial boards in the prosecutor's office of the USSR and of the Union Republics, greatly contributed to the organizational clarification. With the adoption of the Constitution of the Soviet Armenia of 1978, the role of the prosecutor's office was significantly enhanced. The structure of the prosecutor's office as a unified and centralized system had been fixed on the constitutional level. A permanent function of the prosecutor's office was to recognize the supreme control over the precise and uniform application of laws. The law on the prosecutor's office of the USSR, adopted by the USSR Supreme Council on November 13, 1979, considerably expanded the authorities of the prosecutorial bodies. The coordination of the activities of the bodies combating against criminality was reserved to the prosecutor's office. That law operated until the collapse of the Soviet Union. The law introduced the main directions of the prosecutorial activities.
Control over the legality. Struggle against the violations of the laws on the protection of the socialist property. Coordination of the activities of the bodies combating against criminality. Participation in the legislation reforms. Legislative campaign. The control function has been divided into 4 branches of the prosecutorial control. General control over legality, control over the enforcement of the laws by the bodies of inquiry and the preliminary examination, control over the enforcement of the laws while examining the cases in the court, control over the enforcement of the laws in detention facilities, preliminary arrest facilities during applying punishments and coercive measures imposed by the court. Դատախազություն ուներ հզոր քննչական ապարատ, բարձրագույն հսկողության ֆունկցիա, բոլոր մարմինները իրապահ համակարգելու հանցագործությունների դեմ պայքարը վարելու առումով եւ Starting from 1985, under the influence of the reforms called Reconstruction, essential changes were made to the USSR law on the prosecutor's office. The struggle against violations of the laws called to secure the rights and lawful interests of the citizens was recognized as a direction of prosecutorial activities. In the last stage of its existence, the Soviet Prosecutor's Office, in line with the issues reserved to it by its type, was considered to be a prosecutor's office of general control and accusation. Severe consequences of Spitak earthquake in 1988 did not bypass the Prosecutor's Office of Armenia. 2 officials of the Prosecutor's Office died at their workplace. By the motion of the Prosecutor's Office of ASSR, the residents of the emergency zone who were serving their sentences in penitentiary institutions were allowed to have 3-day leave. And what was remarkable, all of them returned to their penitentiary institutions on due time. During this difficult period, the prosecutor's office, with dignity and responsibility, performed its functions related to people's property protection. On August 23, 1990, the first session of the Armenian SSR Supreme Council adopted the Declaration of Independence of the Republic of Armenia. On November 13, 1990, the Supreme Council adopted the law on changes and amendments to the Constitution of the Republic of Armenia, by which the Prosecutor's Office, being separated from subordination of the USSR Prosecutor's Office, turned into a Republican Prosecutor's Office. After 70-year-old interruption, a national prosecutorial system aimed to serve to the interests of the independent state had been established. The constitutional amendment prescribed that the Prosecutor's Office of the Republic of Armenia was headed by the Prosecutor General of Armenia, appointed by the RA Supreme Council. The Prosecutor General was responsible and accountable before the Supreme Council. Artavast Yeghoyan, an experienced figure of the Soviet Armenia justice system, was appointed as the first Prosecutor General of the Third Republic of Armenia. The adoption of RA law on creating military prosecutor's office within the system of the Prosecutor's Office of the Republic of Armenia on July 25, 1992 was one of the first steps in adopting national legislation regulating the activities of the system. According to the law, the Military Prosecutor's Office, as a separate subdivision, was founded within the system of RA Prosecutor's Office. This was the result of the creation of Armenian Army, one of the national prides, which went through the Artsakh Liberation War and was becoming stronger. In the military operations, the investigators of the Military Prosecutor's Office carrying arms were conducting crime scene examination and other urgent investigative activities, providing wounded persons with the first aid. The role of the Prosecutor's Office in the Liberation War was not limited to the strengthened struggle against criminality with the country. 9 prosecutors personally took part in the military operations. Their merit to the
fatherland was highly appreciated and most of them deserved high-level awards. The RA law adopted on July 8, 1993 had prescribed the ranks of prosecutors. With the adoption of the Constitution in 1995, the reforms aimed to build new judicial legal system were launched. One of the primary goals in this process was the clarification of the state legal status of the prosecutor's office, specific for the structure of the state governed by the rule of law. Article 103 of the Constitution defined the scope of the tasks and authorities of the prosecutor's office. Այսօր գործող սահմանադրության համաձայն ընտրված է դատախազության, ես կասեի, այն մոդելը, որը որ ավելի շատ ասեմ արևմտյան, որտեղ արևմուտքում էլ շատ տարբեր այսպես մոդելներ կան, մեղադրող հսկողական դատախազություն, բայց դատախազության այն համապարփակ գործառույթները, որ կային, իհարկե դրանք չկան։ Ես կարծում եմ, որ անցման ժամանակ, անցման փուլում ինչ որ միտեղ կտրուկ շրջադարձը միշտ օգուտ չի բերել եւ այն հանգամանքը, որ ժամանակին, ասենք, օրենքի ցանկացած խախտում, ցանկացած ոլորտ դատախազական հսկողության ազդեցության տակ էր, ներգործության ազդեցության այսպես տակ էր, այդ հանգամանքը այսօր չկա, բայց իներցիայի ուժ կա։ Մարդիկ այսօր գալիս են դատախազություն ամենատարբեր հարցերով։ On July 1st, 1998, the National Assembly of the Republic of Armenia adopted the law on the prosecutor's office. Դատախազության մարմինների գործունեության բովանդակությունը պատմական յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում որոշվել է մեր երկրի առջև դրված կոնկրետ խնդիրներով։ Անկախության նվաճումից հետո պետության եւ հասարակության շահերի պաշտպանության, իրավակարգի ամրապնդման եւ օրինականության ապահովման գործում դատախազությունը իր աշխատանքները ծրագրավորել եւ նպատակաուղղել է հայկական իրավական անկախ պետության կայացման ու զարգացման կոնկրետ փուլի առաջնահերթ խնդիրների լուծմանը։ Դատախազությունն անմիջական մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային պետականության հիմքերի ստեղծման, այն է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ընդունման, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունից բխող այլ օրենսդրական ակտերի ընդունման եւ իրավական պետության կառուցման գործում դրանց կիրառման գործընթացներին, ինչպես նաեւ հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման եւ իրավական պետության կառուցման գործընթացում հասարակական վստահության ապահովման խնդրի լուծման։ In Armenian history, this is considered to be the first official document defining the legal status of the prosecutorial bodies of Sovereign Republic of Armenia, their authorities and the mechanisms for the implementation. The prosecutorial system of the independent Armenia was formed. Accordingly, it was fair that 1st July was declared as Prosecutor's Office Employee Day by the government decree as of March 7, 2003. From the viewpoint of clarification, the historical mission of the Prosecutor's Office, it was remarkable that during the same year, the logo of the RA Prosecutor's Office was defined by the order of the Prosecutor General of the Republic as of June 16th. Հուլիսի 1-ը սահմանվեց դատախազության աշխատողի օր, որը մեր կարծիքով հայոց պետականության ամրապնդման գործում դատախազության աշխատողների ներդրման յուրովի գնահատականն էր Հայաստանի դատախազության հարուստ պատմության եւ ավանդույթների գրավականը։ Խորհրդային 71 տարիների դնոր անկախ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը հանդիսացել եւ հանդիսանում է պետական համակարգի ինքնուրույն մարմին, իսկ դատախազական հսկողությունը պետական գործունեության ինքնուրույն տեսակ, որի գլխավոր խնդիրը եղել եւ մնում է պետականության հիմքերի ամրապնդումը, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությունը, հանցավորության դեմ պայքարը, պետական շահերի պաշտպանությունը, ժողովրդավարության ամրապնդումը։ Համակարգային հաջողությունները արձանագրելու համար պետք է կադրերի ճիշտ ընտրություն կատարել, իրականացնել կադրային ճիշտ քաղաքականություն, կադրեր, որոնք իրենց կյանքի եւ գիտակցական գործունեության մեծ մասը նվիրաբերելու են երկրում օրինականության եւ իրավակարգի ամրապնդմանը, հանցավոր ոտնձգություններից մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությանը, պետության եւ հասարակության շահերի պաշտպանությանը։
Այդ առումով համակարգը պետք է համալրվի բանիմաց, ազնիվ, հայրենասեր, աշխատասեր, եռանդուն, համարձակ, սկզբունքային, անկաշար, նվիրյալ կադրերով։ The constitutional amendments adopted by nationwide referendums of 2005 and 2015 more define the functional status of the prosecutor's office, both in the law enforcement system and in the relationship between different branches of the power. Երբ 2005 թվականին ընդունվեց նոր սահմանադրությունը, մեր կողմից մշակվեց դատախազության մասին նոր օրենք, որը ընդունվեց 2007 թվականի փետրվարի 22-ին։ Այդ օրենքը նշանակալից էր նրանով, որ դատախազության համակարգից հանվեց քննչական ապարատը։ Ամրագրվեց դատախազության սկզբունքների մեջ նրա անկախությունը։ Յուրաքանչյուր դատախազի գործունեության որպես սկզբունք հստակորեն ամրագրվեց դատախազի անկախությունը եւ նրա գործունեությունը չմիջամտելու նրա գործունեությանը միջամտելու անթույլատրելիությունը։ Յուրաքանչյուր դատախազ պետք է լինի առաջերտին մարդասեր, հումանիստ։ Յուրաքանչյուր դատախազ պետք է հասկանա, որ ինքը հանրային շահի կրողն է։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության ձեռքբերումներից ամենակարևորը կարող եմ ասել այն, որ այսօր Հայաստանը ունի միջազգային չափանիշներին համապատասխանող դատախազական համակարգ։ The new law on the prosecutor's office came into force in 2007, prescribed the principles of publicity of activities of the prosecutor's office, prosecutor's independence, inadmissibility of intervention in prosecutor's activities, and a number of other principles. The National Assembly, upon the representation of the President of the Republic, elected the Prosecutor General of the country. Withdrawal on December 1st, 2007 of the investigative apparatus operated for 80 years within the system of the prosecutor's office, formation of the Special Investigative Service and the Investigative Committee, creation of investigative bodies in the Ministry of Defense, in tax and customs bodies, the reconstruction of the police and the national security bodies contributed to the formation of culture of new quality relationships in the law enforcement system. Դատախազը ի թիվս այլ հանգամանքների պրոֆեսիոնալիզմի եւ այլն պետք է ունենա ներքին արդարության զգացում։ Դա ամենակարևոր բանն է, որովհետեւ օրենքի մեկնաբանությունը կարելի է տալ տարբեր կերպ, օրենքի նկատմամբ վերաբերմունքն ու կիրառումը կարող է լինել բազմաթիվ այլ ձևերով, եթե չունենա ներքին արդարություն, այդ ամեն ինչը զրո նշանակություն ունի։ Դատախազությունը ավելի շատ ասոցացվում է պետության շահերի պաշտպանության, այդ թվում մեղադրական կամ այլ գույքային բնույթի, հիմա արդեն ինքը պետք է դառնա իրավապաշտպան գործառույթ իրականացնող դատախազության դերը եւ նշանակությունը, դրանովից դրա առանձնահատկությունը մեկն է, օրինականության երաշխավորումը երկրում։ Within the scope of the constitutional reforms, by the results of the referendum of 2015, the new law on the prosecutor's office was adopted in November 2017, which came into force in April 2018. It encompasses new principal approaches tended to enhance the efficiency of the activities of the prosecutor's office. Apart from ensuring accountability and independence of the prosecutor's office, they are aimed to clarify subordination between prosecutors, the role of the prosecutor's office between the branches of power under the parliamentarian system of government, to improve the mechanism of disciplinary liability of prosecutors, and finally to ensure social guarantees for their prescribed activities. The description of the prosecutor's uniform and of their distinctive signs, as well as the logo of the prosecutor's office, were defined by the decree of the government of the Republic of Armenia based on the new law. Ethics and qualification commissions adjunct to the Prosecutor General were formed by the order of the Prosecutor General. In the contemporary global world, it is impossible to imagine democracy strengthening,
without consistent struggle by the prosecutorial system against criminality, especially against corruption, organized and transnational crimes and trafficking, as well as against money laundering and cybercrime. These challenges, threatening democracy, prosperity, and safety of people, brought forward the need for a cooperative approach, turning into an imperative of combining the efforts in the struggle against them. Emphasizing the close cooperation in the struggle against criminality, the RA Prosecutor's Office is actively involved in the activities of the International Association of Prosecutors, Coordination Council of the Prosecutors General of the CIS Member States, Consultative Council of European Prosecutors. Full membership within these authoritative bodies, the meetings and conferences organized during partnership cooperation with the different structures of United Nations, European Union, Council of Europe, OSCE are indispensable platform and network for the exchange of the experience and concerns in the relevant fields and for the comprehensive development of the cooperation in the struggle against criminality. The outcome of active cooperation with international authoritative bodies, for example with the Group of States Against Corruption, is notable success in the struggle against corruption-related crimes, expressed in the multiple exponents of disclosure of different manifestations of such crimes. The Prosecutor General of the Republic of Armenia and the prosecutors took part in different international conferences, discussions, and events organized abroad. Especially during the last years, significant progress was shown in the struggle against trafficking, cybercrime, money laundering, and illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. In the report concerning trafficking in human beings, published by the US State Department in 2013, Armenia was presented as a country consistently combating that evil and was moved to the first tier from the second one, not leaving its position till today. The Prosecutor's Office of Armenia, having always given due regard to the necessity of establishment and development of close interagency cooperation between prosecutorial systems of different countries that are solving the same problems, has concluded bilateral agreements on cooperation with the prosecutors' offices of many countries. That gave new strength to the cooperation in the struggle against criminality. The evidence is the growing results of international legal cooperation. Highly appreciating the European values in the field of human rights and freedoms protection that are summarized inter alia in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and in the case law of the European Court, the Prosecutor's Office, within the framework of its constitutional authorities, has continually contributed to their introduction and to the development of domestic law by the same guideline. The practical steps conducted to ensure the absolute prohibition of torture, the right to liberty and security, and the right to fair trial have given visible results. Numerous analyses come to prove that the RA legal system did have progressive and exemplary results while addressing faced issues. The cooperation with the Prosecutor's Office of the Republic of Artsakh is one of the most important strategic directions. After the proclamation of the independence of Nagorno-Karabakh, when the state institutions were formed, in 1992 the Prosecutor's Office of the Republic of Artsakh was created, and in 1995 the NKR First Law on the Prosecutor's Office was adopted. In the light of the demand of the new Constitution of Artsakh Republic introduced on February 20, 2017, the Prosecutor's Office entered into a new stage of reforms. The Prosecutor's Offices of two Armenian states, by their combined activities, declared the following priorities: coordination of bilateral activities, staff training and enhancing staff qualification, obtaining the necessary information within the scope of criminal proceedings, exchange of experience were of primary importance. Publicity and transparency have been introduced in the working style. In the result, the confidence of citizens towards the system has been growing.
through different formats of dialogue and subject matter cooperation with non-governmental organizations and institutions of civil society, the policy of accountability before the society within the scope of law has been adopted. The goal was to improve the quality of the relationships between the prosecutor's office and the public sector. The prosecutor's office of Armenia is currently one of the leaders in the region, with the priorities of playing an active role in the improvement of legislation, improving staff potential, ensuring the rule of law, protecting state interests, uncompromising and persistent struggle against corruption. The cooperation between law enforcement bodies was raised to the new level. In parallel with precise legislative regulations, every official of the prosecutor's office and other law enforcement bodies bears in mind the moral principle of being supportive to their colleagues in the struggle against every criminal and criminality. For this reason, it is of high importance to constantly complete the system with specialists of high moral character and endowed with pro-state thinking. Համաշխարհային իրավական միտքը իր բազմադարյա զարգացման ամբողջ ընթացքում ըստ էության դեգերումների մեջ է եղել հայտնաբերելու այն կարևորագույն հարցի լուծման բանալին, թե որն է համարվում հանրային եւ մասնավոր շահերի ճիշտ եւ համաչափ արժևորումը։ Ըստ էության իր զարգացման ամբողջ պատմության ընթացքում իրավական միտքը պետական գործունեության առանձնահատուկ տեսակ համարվող հատկապես քրեական դատավարության ոլորտում փորձել է գտնել այն լավագույն լուծումը, որը կապահովի հանրային եւ մասնավոր շահերի համաչափ հավասարակշռումը։ Եվ ինչպես իրավակարգավորումների, այնպես էլ իրացման համապատասխան մեխանիզմների բարեփոխումների պատմությունը եւս միտված է եղել այս հարցի կարևորագույն լուծման հայտնաբերմանը։ Այս առնչությամբ պետք է նշեմ, որ դատախազությունը պետական մարմինների համակարգում բացառիկ նշանակություն ունի։ Դատախազն է քրեական դատավարության այն բացառիկ սուբյեկտը, ով երաշխավորն է ըստ էության արդեն իսկ ասածս հանրային եւ մասնավոր շահերի համաչափ հավասարազոր ապահովման։ Եվ ըստ էության դատախազն է, որ հանրության առջև կրում է համապատասխան պատասխանատվությունը, որ յուրաքանչյուր հանցագործություն բացահայտվի, հանցանք կատարած ցանկացած անձ մերկացվի եւ արժանանա համաչափ օրենքով նախատեսված պատասխանատվության եւ միաժամանակ պատասխանատու է, որ այդ վարույթի ամբողջ ընթացքում դրանում ներգրաված բոլոր մասնավոր անձանց իրավունքները սահմանված կարգով, տառացիորեն եւ լիարժեքորեն ապահովված լինեն։ Ըստ էության դատախազության այսօրվա սերունդը իր թիկունքում ունենալով դատախազության 100-ամյա պատմությունը, իր թիկունքում ունենալով կուտակված այդ կենսափորձը, համակարգի նվիրյալների կոնկրետ առանձին դեպքերի անձնական նվիրումն ու օրինակները, այսօրվա նաև նոր ժամանակներին համապատասխան, նոր ժամանակներին համահունչ մեխանիզմներ է մշակում, բարեփոխումներ է իրականացնում, որպեսզի հանրային այս սպասումները դատախազությունից լիարժեքորեն ապահովեն։ Մեր ամենօրյա աշխատանքում, ինչպես կազմակերպական բնույթի, այնպես էլ յուրաքանչյուր վարույթով դատախազական հսկողություն կամ դատախազական այլ գործառույթ իրականացնելիս մեր գերնպատակը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հանրության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ իրեն պաշտպանված զգա հանրորեն վտանգավոր բոլոր դրսևորումներից եւ դրան միաժամանակ յուրաքանչյուր քաղաքացի վստահ լինի, որ երբևէ ապօրինի քրեական հետապնդման չի ենթարկվի, որ երբևէ իր իրավունքները չեն խոչընդոտվի, չեն խախտվի համապատասխան քրեական վարույթի շրջանակներում։ Եվ ես վստահ եմ, որ դատախազների ներկա սերունդը ժամանակի ոգուն համապատասխան եւ կրկին անգամ ուզում եմ շեշտել 100-ամյա դատախազության պատմությունն իր թիկունքում ունենալով այս առաքելությունը կիրականացնի բարձր մակարդակով։ As of 2018, 28 prosecutors in the system of prosecutor's office hold PhD degrees. Many of them are involved in the training of new generation lawyers. The School of the Prosecutor's Office, formed on the basis of the Scientific Educational Center of the Prosecutor General's Office, had its significant contribution in professional education and training of the prosecutors and the prosecutor's office staff.
It gave an opportunity to found the Academy of Justice by the decree of the government of September 13, 2013, which ensured the formation of unified educational and training guidelines for the officials of judicial and law enforcement agencies, as well as for the candidates of those positions, turning into an up-to-date scientific educational center for the training and education. Its mission is to enrich prosecutors' professional knowledge, to strengthen the incorruptibility and uprightness in their consciousness, as well as the sense of public accountability in parallel with the training process. It is more than 20 years that the scientific, practical, and educational methodical journal of the prosecutor's office called Legality is being published. The 100th festive issue has been published in 2017, contributing to the development of the law application, and the legal theory. The journal is considered to be the constant documentary for present and upcoming days. The Prosecutor's Office of Republic of Armenia looks to the future with confidence and ready for reforms in accordance with current needs and law developments, to meet state and society demands, and proudly carries the responsibility and burden of its 100-year chronicle, and henceforth again will adhere to the unalterable philosophy that says, in accordance with and in the name of the law. Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը հաստատակամ է ու վճռական հանցավորության դեմ պայքարի գործում։ Ոչ ոքի թույլ չենք տա ոչ ընդոտել մեր երկրի զարգացումը։